A very pleasant morning to the respected dignitaries, professors, students, ladies and gentlemen. I am Nagasri from second BTech. And I am Rohit from first BTech. It is with immense pleasure that I extend a warm welcome to each and every one of you gathered here today. We are truly privileged to have a great distinguished academia and industry. The goal is to design and construct a canoe that floats and performs well in water, despite being made of heavy and typically non-buoyant material like concrete. The competition involves various aspects, including presentation design and most importantly, races where canoes are put into the water. The participating in concrete canoe competitions provides students with valuable hands-on experience in structural design, material science, project management, and teamwork. It's a fun and challenging way for engineering students to apply their knowledge to a real-world project. Now, it is my privilege to invite Professor V.S. Sharma Garu onto the dais. I request one of my friends to present a plant as a greeting. Now, we look forward for the presence of Professor D. Suryanarayan Garu, Director of VIT. I request one of my friends to present a plant as a greeting. Now, it is my Professor M. Venugaru, Principal of the dais. I request one of my friends to present a plant as a greeting. Now, I consider it a great honor to welcome our beloved Shri K. Vishnu Garu, Chairman of Shri Vishnu Educational Society, onto the dais. I request one of my friends to present a plant as an honor. I would like to invite the Chief Guest, Dr. B. Janaki Ramaya Garu, IIT Tirupati, onto the dais. I request one of my friends to present a plant as a greeting. I would like to invite the Chief Guest, Shri K. Pallarao Garu, Executive Engineering, Marine Division, Kakinada, onto the dais. I request one of my friends to present a plant as an honor. Now, we are going to start our day with a prayer song by Kyatika from third year. Ma pada sa re sa da pa ma pa re ma pada pa ma ga re sa re ma ga re sa re ma pada pa ma ga re sa Shri Gananada Sindhuravana Karuna Sagara Karivadana Lambodara Lagumikara Amba Sutambara Vinuta.
Now we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony. Now we would like to invite dignitaries onto the dais to join for the lighting of the lamp. दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति परायण दीपेन साध्यते सर्वं दीपदेव्यै नमो नमः दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति परायण दीपेन साध्यते सर्वं दीपदेव्यै नमो नमः दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति परायण दीपेन साध्यते सर्वं दीपदेव्यै नमो नमः Now, let us have the pleasure of listening to the opening remarks of our Honorable Principal, Professor M. Venu Garu. Good morning, everyone. It is a moment of extreme pleasure to welcome each one of you present here. A warm welcome to all the distinguished guests. We are honored to have with us today Sri K.V. Vishnu Garu, Chairman, Sri Vishnu Educational Society, and Dr. B. Janaki Ramaya Garu, Professor, Civil Engineering Department, IIT Tirupati, and Sri K.V.K. Pallarao Garu, Executive Engineer, Marine Division, Kakinada, and Dr. D. Suryanarayana, Director, Vishnu Institute of Technology. And I also welcome the respected principals, HODs, and faculty members and students of other concerned colleges of Sri Vishnu Educational Society. And I welcome all the HODs, deans, and faculty members, and especially the student friends of my own institution, Vishnu Institute of Technology. A warm welcome to all the participants for the today's concrete Canoe Carnival Challenge 2K24. The Vishnu Institute of Technology was established in the year 2008 by Sri Vishnu Educational Society, SVES, a leading educational trust to promote the quality education under the aegis of eminent educationalist and industrialist Sri K.V. Vishnu Garu. The Department of Civil Engineering is started in the year 2011 with an intake of 60. The department faculty are highly accomplished and many of them are renowned in their specific field of speciality. Within a span of 15 years, the Vishnu Institute of Technology ranked 6th in the state of Andhra Pradesh in terms of AP MSET ranks and ranked 3rd among the AP engineering colleges, 3rd in terms of placements. So this all credits goes to the beloved management, faculty, and the students of Vishnu Institute of Technology. So coming to the today's special event, the Concrete Canoe competition offers the opportunity to the students to apply theories and concepts learned in class through a challenging project. For many future engineers, this is a first hands-on experience that encourages truly
and greatly to their education. This competition provides students a unique opportunity to gain practical exposure and experience while testing their skills with concrete mixed designs and project management challenges. This allied competition combining engineering excellence, hydrodynamic design and racing technique, which greatly helps the civil engineering students. Concrete canoe competition challenge students use well-known and widely used material, that is concrete, for an innovation and unexpected purpose to create a functional water vessel. Students must look outside textbooks and classrooms to solve the unique challenges of making something as heavy as concrete float in a water. So before the canoe ever reaches the water, students must defend their design to a panel of judges in a technical report outlining in detail in canoe design, construction, structural calculations and sustainability. So next they answer rigorous questions posed by the judges during their professional presentation. The boat itself evaluated on durability, aesthetics, display and its ability to rebound after being fully submerged underwater. Finally, it is an excellent opportunity to all the participants to showcase their talent. So I hope all the participants will have a wonderful time in the next few hours, which will be delightful and remarkable in their life. So thank you one and all. Thank you so much, sir. Now, we would like to invite our dynamic director, Professor D. Suryanarayana Garu, to address the gathering. Good morning, respected chairman, sir, and guests who came for this concrete canoe competition. And then our joint secretary, sir, I request him to come onto the dais, and Sri Sai Sumant, please, sir. And then my dear colleagues on the dais and off the dais. And then my dear beloved participants, Chala Dooram nunchi vacharu, KSRM College, Kadapa, Bapatla Engineering College, SRKR, Vasavi, Sesi, Vishnu, BVR80, Vishnu, all the college participants, and my beloved civil engineering students and faculty of civil engineering. And a great occasion indeed. And actually, ikkada nenu ekku time teesukodalchukoledu, meeto regular ga I am interacting with you. Idi edana jarugutondi campus lo itlati innovative practice. Actually, my chief guest IIT Tirupati nunchi vacharu. So core branches lo mana chairman sir ki IIT Tirupati director garu chaala close friend. He has been there for 3-4 occasions. So therefore సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఒక మెకానికల్ కానీ ఏదైనా బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్సెల్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి, వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి, స్టూడెంట్స్లో ఒక అర్జు ఉండాలి, వాళ్ళు ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అనే పర్పస్ తెలియాలి, వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి సొసైటీకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్కి కానీ ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీకి కానీ పార్ట్నర్స్ అయ్యి ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఐడియాస్ అన్నీ కూడా whether it is HBAHA for mechanical or all these EV battery labs or renewable energy or EV training programs and placement offices all over the country, internships over and above what they are offered in Apex institutions we are offering. ఇవన్నీ కూడా వేదిక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ కాంక్రీట్ కనై కానీ మన బాహా కాంపిటీషన్ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఈ బాహా జరుగుతోంది. అసలు బాహా అన్నది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చాలా బాగుండడం కోసం చైర్మన్ బ్రెయిన్ చైల్డ్ అది. అట్లాగే ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్లేస్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి మంచి కెరీర్ ఉండాలని చెప్పి ఈ కాంపిటీషన్స్ అన్నీ ఆయన కండక్ట్ చేయించడం జరుగుతోంది విత్ ది ఏబుల్డ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ శ్రీ కేవి విష్ణురాజు అండ్ హిజ్ విజన్. జస్ట్ మేము ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ దీస్ ఇనిషియేషన్స్ టు గ్రో ఫర్దర్ టు ది టాప్ లెవెల్ ఇన్ ది స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది కంట్రీ. విత్ దీస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ I give way for Sri K.V. Vishnuraj Garu, our chief guest, to elaborate his vision and his opinion about all branches of engineering. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Now, we would like to invite our today's guest of honor, Sri K.V. Vishnu Raju Garu, Chairman of Sri Vishnu Educational Society, to address the gathering. Thank you. Chief guest for today's unique event, Dr. B. Janikram Garu from the Indian Institute of Technology, Tirupati, Civil Engineering Department. Sri K.V.K. Pallarao Garu, Executive Engineer, Marine Division, Kakinada. Director, Dr. Sunaran Garu. Principal, Dr. Venu. Joint Secretary, Sumant. All the faculty of Vishnu Institute of Technology. Dr. G.S. Rao Garu, Principal of Sri Vishnu Engineering College for Women. Ram Krishna Garu from our Polytechnic College. All the other supporting staff. And more importantly, dear students and participants, good morning to all of you. Andhra Bonara. First question, meelo civil engineering meeda entamandiki interest undi? Could you raise your hands? ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి కావాల్సిన బ్రాంచ్ దొరకదు. సో మీరందరూ సివిల్ కోరే తీసుకున్నారా? వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ బోట్, నాట్ దిస్ బోట్ వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే. when I had a chance to do engineering long time back, I chose chemical engineering. నేను REC ట్రిచిలో చదువుకున్నాను, ఇప్పుడు NIT అయింది. ఆ ఇయర్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. 1981లో ఇండియాలో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే REC ట్రిచిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత బ్రాంచ్ ఇచ్చేవారు కాదు. 1 year తర్వాత కాంపిటీషన్, ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ని బట్టి యూ కుడ్ చూజ్ యువర్ బ్రాంచ్. ఆ ఇయర్ దే వర్ నో టేకర్స్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్. టాపర్స్ అంతా మెకానికల్కి వెళ్ళేవారు. ద సెకండ్ యూస్ టు బి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్, ఐ వాంటెడ్ టు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్. ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్. ఇప్పుడు why I asked that question is that ivala, if you look worldwide, not only in this country, the trend seems to be towards computer science, artificial intelligence. But today all of you are sitting in this campus because of civil engineers. Unless there's a civil engineer, you don't have a campus, you don't have a house. Meeranta participants who have come all the way from the different parts of Andhra Pradesh and our BVRT students, you might have come by rail or by road. Civil engineers లేకపోతే railway tracks ఉండవు, roads ఉండవు. Okay, somewhere we missed the bus. మనం ఆ మ్యాడ్ క్రేజ్ ఆఫ్ ఐటీ అని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ చేయటం మొదలెట్టాం. బట్ అవర్ సొసైటీ, శ్రీ విష్ణు ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ, వెదర్ ఇట్ ఇస్ బీవీఆర్టీ నర్సాపూర్ ఆర్ ద కాలేజెస్ ఇన్ దిస్ క్యాంపస్, we were very clear that an engineering college means it should have all the branches. And basically, dear students, the boundaries between different branches అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఏంటంటే కోర్ సివిల్ ఇంజనీరింగు, కోర్ కెమికల్ ఇంజనీరింగు, కోర్ మెకానికల్ ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. A civil engineer also has to have a knowledge of other areas. You cannot get away from artificial intelligence now. You need to know some programming. You need to know some mechanical engineering. That is how the world is going. For example, ఇవాళ modern buildings, ఇండియాలో ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసుకోండి. I don't know how many of you are aware, Rajahmundry is getting a new terminal. ఎందుకంటే I see a lot of students from Aditya and other colleges from the Godavari districts. ఒకప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ అంటే బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ యూస్ టు బి అ స్లాబ్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడంతా కూడా ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసినాయి. That means there is not only civil engineering, but there is a lot of mechanical engineering also. So, why today we are conducting this competition here? Indake I was talking to both the civil engineering experts here. ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ప్రైడ్ తీసుకురావాలి, ఆ హ్యాపీనెస్ తీసుకురావాలి, ఆ పొటెన్షియల్ చూపించాలి. సో దిస్ కాంక్రీట్ క్యానో కాంపిటీషన్ ఇదేం కొత్త కాదు. 1960s నుంచి యూఎస్లో చేస్తున్నారు. I used to see it when I was a student in the 80s, when I was doing my masters in the US. ఫస్ట్ నాకు డౌట్ వచ్చిందండి, కాంక్రీట్తో బోట్ ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అని.
I went and visited some of these competitions. ఎందుకంటే నేను చదివిన యూనివర్సిటీ వాజ్ ఇన్ మిషిగన్, అండ్ మిషిగన్, ఇలినాయ్, ఆ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద యుఎస్ గ్రేట్ లేక్స్ అని ఉంటాయి అక్కడ. ద బిగ్గెస్ట్ లేక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ దేర్. సో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని కాలేజెస్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విస్కాన్సిన్ మాడిసన్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇలినాయ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ మిషిగన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కాంపిటీషన్స్ పెట్టేవారు. సో దట్స్ హౌ వి గాట్ ద ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ the concrete canoe competition is run by the American Civil Engineering Society, ACS, Society of Civil Engineers. And they have certain norms for that. And the first competition was done by the University of Illinois, Urbana-Champaign, in 1971. Went almost 53 years back. Kani mana country lo, about 4 years back, I had proposed it to both BVRT Narsapur and here. ద ఫస్ట్ థింగ్, ఎందుకంటే మనందరూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతిదానికి డౌట్ చెప్తాం. అబ్బే బోట్ ఎట్లాగండి, కాంక్రీట్తో చేస్తే మునిగిపోతుందని. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫీలింగ్ పీపుల్ గెట్. సో ఐ సెడ్ నో, చెక్ అవుట్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ అబ్రాడ్. హౌ డు యూ మేక్ ద కాంక్రీట్ లైట్ వెయిట్? హౌ డు యూ బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ హైడ్రోడైనమిక్స్? హౌ డు యూ యూస్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్, వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దేర్ టు మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ buoyant? What you can do in the hull design? ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఫర్ నర్సాపూర్ BVRT it took almost 1 year, and I think the same time here for Sri Vishnu Engineering College for Women and for VIT. సో మీరు అడగొచ్చు, సో వాట్, ఈ కాంక్రీట్ బోట్ ఎవడు వాడతాడు అని. ద హోల్ ఐడియా ఇస్ టు ఇన్కల్కేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, హౌ టు వర్క్ విత్ మెటీరియల్స్, హౌ టు రెడ్యూస్ ద వెయిట్, హౌ డు యూ యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ టు డిజైన్ a strong and light structure. అండ్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఇప్పుడు మీరంతా డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి ఐఎమ్ షూర్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్. ఆ L/D రేషియోస్, ఆ బోట్ స్టేబుల్గా ఉండకపోవచ్చు. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టడీడ్ డిఫరెంట్ హల్ డిజైన్స్. ఆ హల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఇప్పుడు మీరు చేసిన చిన్న బోటు, ఆ క్యానో, pretty much the same principles are used in designing ships also. So why is it that our civil engineering students cannot go and work in the shipbuilding industry? ఇవాళ మీరు సింగపూర్ వెళ్ళినా, దుబాయ్ వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఆర్ మనకు కూడా వైజాగ్ కానీ, కొచ్చిన్ కానీ, బాంబేలో, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ షిప్స్, పెద్ద బోట్స్. ఇట్స్ ప్రిటీ మచ్ ద సేమ్ ఫండమెంటల్స్, ఓన్లీ థింగ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ సొఫిస్టికేటెడ్. డోంట్ యూ థింక్ దట్ మేక్స్ సెన్స్? లేకపోతే పర్సెప్షన్ బయట ఏంటంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే వాడు బిల్డింగ్లే కడతాడు. No, that's not correct. Construction of buildings, structural engineering is one component. As I mentioned, you can get into the shipbuilding industry. You can get into transportation engineering. You can get into remote sensing. Janakramay Garlage, you can get into geotechnical, strengthening of soils, which is very important for the Godavari districts. Environmental engineering. So these are the different fields where you can actually go and start making a difference. అండ్ మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి సివిల్ చేయలేరు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ IT జాబ్స్. am I right or not? And classic example which I keep quoting is my own REC Trichylo, నాకు 1 year senior, Ravi Sannareddy అతని పేరు. He was a university topper in civil engineering. మేము ట్రిచిలో చదువుకున్నప్పుడు he went to the US. He did 2 masters. One is masters in civil engineering from University of Utah. He also did a masters in computer science. And today Ravi Reddy is the one who started Sri City. మీకు ఎవరికైనా తెలిసి దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇప్పుడు మీరు తిరుపతి నుంచి కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇట్స్ 11,000 acre ఇండస్ట్రియల్ సిటీ. సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ have made a fantastic mark in today's world. So dear students, there's a lot of potential. And this concrete canoe competition is just one of those samples where you can also take pride when you study in your campus that you are in nowhere less than any other branch. In fact, you can actually make things. In fact, this competition actually, I think 1 year back, was conducted by the Women's College. And my vice chairman, who is not there today, Mr. Ravichandran, he received an email 1 month after that competition from one of our alumni. This girl actually wrote a letter to our vice chairman. I sent an email from Australia
saying, "Sir, I came to know that you conducted this competition. Many of my juniors have participated. I'm very happy that other colleges have come here. ఇది మే ఉన్నప్పుడు చేస్తుంటే చాలా బాగుంది సార్, ఎందుకంటే I was forced to take up an IT job. Accentureలో జాయిన్ అయ్యాను after doing BTech Civil. I was never happy. So I resigned from Accenture. Then I came to the college to collect my certificates, and then I met the civil HOD, I think Dr. Girish, I don't know if he's here, and I think you mentored her to go for a master's in civil engineering. And she thanked the management saying, "Sir, ila change sir, endukante maalanti వాళ్ళు చాలా మంది బ్రాంచ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చాము, కాకపోతే ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ లేక మేము ఐటీలో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది." So why I'm quoting this example, dear students, it's also the management's responsibility, the faculty responsibility to bring in that component of pride and to showcase, yes, mechanical engineers can do this, civil engineers can do this, opportunities are there. So as part of that only, this concrete canoe competition has been organized. I welcome all the teams which have come from different parts of Andhra Pradesh as well as from BVRT Narsapur from Telangana. I was asking Dr. Sharma, adenti SRM raledenti, IIT Madras raledenti. There's one more college in Kerala. It's a small college in Kottayam. It's called St. Gitts. వాళ్ళు కూడా బాగా చేస్తారు, వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు, I asked. So he couldn't give me an answer. I said, sustain it. What he told me is SRM వాళ్ళు 2 years back పెట్టి మళ్ళీ ఆపేశారు. I said, మనం ఆపటానికి లేదు. At least I am happy if the Andhra Pradesh and Telangana students can come here and showcase it. The reason I'm telling you this, dear students, indaka director garu chepparu, right now in our BVRT Narsapur, I don't know how many Narsapur students are here. Can you raise your hands? You are aware that right now Narsapur is hosting the SAE Baha, Electric Baha competition conducted by the Society of Automobile Engineers for the first time in South India. Almost, it took us 3 years of convincing them. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటే they used to conduct it in Indore, Madhya Pradesh, తర్వాత Chandigarh. Now they have made it into 3 Bahas. One is for IC engines, petrol engines, mechanical, then electrical Baha, and recently they also did a hydrogen Baha using fuel cells. So 3 years వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత they have selected Narsapur. And you can ask your friends, not only our campus, but ఎదురుగుండా రామచంద్రపూర్ విలేజ్ ఉంది అక్కడ. ఆ రామచంద్రపూర్ విలేజ్ చెరువు ఉంది కదా, in fact, yesterday at night I got information that they're extremely happy with that terrain, that ups and downs and all that. Now Narsapur will be on the map of any automotive company. And Renault Nissan CEO is sitting there in our campus. He has promised he will recruit some of our students. Similarly, a lot of other automotive company CEOs are sitting there. Now that same spirit we should show for civil engineering also, because the technology is changing so fast. And just think about it, dear students. There's so much of infrastructure taking place. If you look at Andhra Pradesh, 3 ports వస్తున్నాయి. Machilipatnam port is coming. I think you can talk to Pallaro garu whether he can help you, because he's in that field. Molapet, Srikakulam, Ongollo oka port వస్తుంది. So many highways are coming. There's a new greenfield highway being built between Khammam and Devarapalli. Recently I went and saw that. It will reduce the distance between Hyderabad and Vizag by 100 kilometers. Golden opportunity for students to go and do internships there. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో వాట్ యు లెర్న్, మీ ల్యాబ్స్లో ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో, బట్ ఫిజికలీ గోయింగ్ దేర్, నథింగ్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్. సో I think this is the message I wanted to give to all of you. I welcome all the teams who have come here. Please have a wonderful time here. Winning is okay, but participating according to me is much more important. All of you are winners here. Who all have come here today? I think all of you are winners here, according to me. ఎందుకంటే ఇదే మీ సిలబస్లో లేదు. మీకు JNTU హైదరాబాద్, JNTU కాకినాడ మార్క్స్ ఇవ్వరు. But I'm sure it has given you a lot of satisfaction to use different materials, coming out with this, making the mold, making it float, going around. This is very invaluable experience. So please enjoy yourselves today and network with friends from other colleges
and let us make this an event which can get national recognition in the long run. Okay? So wish you all the very best, and tomorrow I think we are having Mahashivratri and also International Women's Day. So wish all the girls here, all the women here a wonderful Women's Day, and andarki kuda so Mahashivratri Subhakankshulu. Wish you all the very best. Thank you. Thanks a lot, sir. Now, we would like to invite our today's guest of honor, Shri K. Sai Sumant Garu, Joint Secretary, Shri Vishnu Educational Society, to address the gathering. Good morning, everyone. So I think I should first introduce myself. My name is Sai Sumant, and I'm seeing you for the first time, and maybe you are also seeing me for the first time. So I'm the chairman's second son. So my brother Aditya is the secretary. So I'm the recently inducted joint secretary. So very happy to meet you on this joyous occasion. So first of all, I would like to thank Dr. Jan Krame Garu and Mr. Palla Rao Garu to come here and encourage our students from all the colleges to participate in this wonderful occasion. Similarly, the dignitaries on the stage, hearty welcome to everyone. I'll keep my speech very brief. I think, as the chairman said, more than winning the competition, participating, you're all winners for doing that. I think to come out of your comfort zone, to have the out-of-the-box thinking, I think you're already winners in that respect. So once again, I wish all the best to everyone here. I hope everyone has a good competition, take it up in a friendly manner, and do well. Thank you. Sorry, I didn't introduce our joint secretary. ఆయన పెన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో బిఎస్ చేసి ఐఐసిటీలో మెటీరియల్స్ మీద చాలా వర్క్ చేసి ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ మెటీరియల్స్, డెంటల్ మెటీరియల్స్ కానీ చాలా చాలా హై ఇంక్విజిటివ్నెస్, చాలా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much, sir. Now, we would like to invite our honorable chief guest, Dr. B. Janaki Ramaya Garu, to address the gathering. Very good morning, all of you. First of all, I thank the management, Chairman sir, for taking this initiative of bringing this idea. Hands-on experience, actually. I really congratulate them, and it's a very good innovation idea. And I congratulate all of the participants here to come forward and participating in this. I'm sure you must have enjoyed while you're designing, preparing the materials, and new ideas will also come out. I'll speak in Telugu to be in the comfort zone, okay? Yeah, thank you. So, nenu kuda first civil engineering తీసుకున్నప్పుడు I got placed in Satyam Computers, but I didn't go for that. I went for my masters. I did my masters in IIT Delhi in geotechnical engineering, willingly, not out of force, out of peer pressures. And then I fall in love with my supervisor, because teaching was such a noble profession. Then I decided I should be a teacher, and then I took PhD, and then I became a teacher. Okay? Why I'm telling all these things is, never compare with others. You will never be happy. Everybody is unique. Okay? Everybody is unique, never compare with others. Now coming to civil engineering, I just would like to quote the words of Chairman sir. In India, the infrastructure, whatever established, is only 40% till now. Lot more is to be established, and in the next 2 to 3 decades, this infrastructure establishment will continue to happen. That means there is a lot of scope for civil engineers, all core branches, civil engineers, mechanical, in fact the manufacturing industry and material science is going to be the future. So all these have been already covered in this particular Ero's competition lo and covered. Design, how you design your concrete canoe, material ela vaadtaru, ఏ మెటీరియల్ వాడితే
స్ట్రెంగ్త్ టు వెయిట్ రేషియో మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అవన్నీ ఆల్రెడీ ఆ ఐడియాస్ కవర్ అయిపోయాయి. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ don't get depressed, never compared with the packages, salary packages and all. If you get a job in civil engineering, your career will be slightly not faster, అంటే మీకు వచ్చే salary immediately పెరగదు. But if you compare with a steady life, you are the much better position than compared to any IT sectors. And I don't demean any other branch. Every branch is important for the survival of individual. You need a computer, you need a laptop, you need a mobile, and you also need a house to stay, right? Everything is important. So multidisciplinary knowledge అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ జనరేషన్స్లో. సో డోంట్ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ టు సివిల్ ఇంజనీర్స్. ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బరీడ్ పైప్ లైన్స్ చేస్తున్నాను, నా రీసెర్చ్ ఏరియా అది. ఎందుకు అది చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు బరీడ్ పైప్ లైన్స్ అన్నీ బరీడ్ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈస్థెటిక్స్ ఒకటి, సేఫ్టీ ఒకటి, రైట్? కానీ బరీడ్ పైప్ లైన్స్ ఏమవుతుంది, క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్ చేంజ్ వల్ల ఈ పైప్ లైన్స్ అన్ని బ్రేక్ అయిపోయి లాట్ ఆఫ్ ప్రెషియస్ వాటర్ ఈస్ గెటింగ్ లీక్, లాట్ ఆఫ్ సీవేజ్ ఈస్ గెటింగ్ లీక్. సో నాకేంటంటే ఐ నీడ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ సరిపోదు ఇక్కడ. ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, హౌ ద పైప్స్ ఆర్ డిజైన్. ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో మల్టీడిసిప్లినరీ వస్తేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. సో ప్లీజ్ spend time on multidisciplinary activities also, and I wish you all the best. That's all I can say. We'll interact during our presentations and all those things, and I wish you all the best and congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now, we would like to invite our Honorable Chief Guest, Shri KVK Pallarao Garu, to address the gathering. Good morning, all. First of all, I thank Sri KV Vishnu Garu, Chairman, Vishnu Educational Institutes, and Sri D. Surnarayan Garu, Director, and Venu Garu, Principal, Joint Secretary Sai Sumant Garu sir, and Vijay Garu, and all faculty, and I congratulate the various teams came from various institutes. Basically, civil engineering అంటే ఏదో బిల్డింగ్స్, రోడ్స్ ఇవే అనుకుంటాం, కానీ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో ప్రతి హాస్పిటల్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే మిగతా ఏ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఏది ఐటీ కానీ, ఏది బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటేనే మిగతా అన్నీ సర్వ్ అవుతాయి. కేవలం ఐటీ వల్ల కానీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇదే అందరూ దానివైపు ఇంక్లైన్ అవుతున్నారు, కానీ బేసిక్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట. అందులో ఇప్పుడు నేను ఈ క్యానో డిజైన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాదు, యాక్చువల్గా ఇది నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్లో వస్తుంది. అయినా మన చైర్మన్ గారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి ఇది డిజైన్ ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఇచ్చి మీలో ఉన్న క్రియేటివిటీస్, ఇన్నోవేషన్స్ బయటకు తీయడానికి కాంపిటీషన్ పెట్టారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన థింకింగ్ ఎబిలిటీ, మన ఐఎస్ కోడ్స్ కానీ, ఈ మిక్స్ డిజైను, ఇంకా డిజైనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైను, ఫోర్సెస్, మనకి వాటర్ ఇదిలో బయాన్సీ, అంటే మనకు వాటర్ వెసెస్లో 3 types ఆఫ్ మోషన్స్ అవి ఉంటాయి. ఒకటి సర్జు, స్వే, అండ్ హీవ్, అండ్ పిచ్, అండ్ యా, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రోల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుని మనం వాటర్ వెసల్ డిజైన్ చేయవలసి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇచ్చి డిజైన్ చేయడానికి మీకు ఒక క్రియేటివిటీ
ఇలా ఇది ఉపయోగపడుతుందని ఈ ఛాలెంజ్ని చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది యుఎస్లో అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ 1970 నుంచి క్యానో కాంపిటీషన్ అనేది C4 రూల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా నేను సివిల్ ఇంజనీర్నే బేసిక్గా, కానీ నేను మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. మాకు కూడా అవి ఎక్కువగా ఈ షిప్ డిజైన్స్ కాదు, షిప్కి మనం బెర్తింగ్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం కావాలనేది బేసిక్గా మా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇది జరుగుతుందన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా మచిలీపట్నం పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ. అవి 4 బెర్త్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇనిషియల్గా phase 1లో మచిలీపట్నం అండ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మూలపేటలో ఒక పోర్టు కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. రెండింటికి నేనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో 1 year అయింది, మంచి ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. మీ సివిల్ ఇంజనీర్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడన్నా విజిట్కి వస్తా అంటే నేను అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాను. ఒకసారి విజిట్కి వచ్చి మీరు అవి దాంట్లో ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ పిఎంసిగా రైట్స్ మచిలీపట్నం ప్రాజెక్ట్కి రైట్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా చేస్తున్నారు. మూలపేటలోనేమో టాటా కన్సల్టింగ్ ఇంజనీర్స్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఐఐటి ఓషనోగ్రఫీ ఉంది మన మద్రాసులో, వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ రివ్యూర్స్గా ఉన్నారు. మీరు ఒకసారి వచ్చి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. మీరు కూడా ఇంకా నేర్చుకుని క్రియేటివ్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే కింద బ్రాంచ్ అయిపోయింది, కింద బ్రాంచ్ కాదు టాప్ బ్రాంచ్గా మీరు ప్రూవ్ చేయడానికి మీకు చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ నేను డిప్లొమా చదివాను తణుకు పాలిటెక్నిక్లో, తర్వాత జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత JNTU కాకినాడలో బీటెక్ చేసి 30 years ఎక్స్పీరియన్స్. నేను 92లో జాయిన్ అయ్యాను. 30 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఈరోజు నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా ప్రమోట్ అయ్యాను. ఈరోజు 2 పోర్టులు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీరు కూడా క్రియేటివ్ని మీరు ఉండాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఐఐటికి కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఇంక్లైన్ అవ్వకుండా మీ ఇంజనీరింగ్లో మీ స్కిల్స్ని ఎక్సలెన్స్ని ప్రూవ్ చేసుకుని వెళ్ళమన్నా. నేను కూడా కొంతమందికి మా కాంట్రాక్టర్ మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ అక్కడ విశ్వసముద్ర పోర్ట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కొంతమందిని నేను రికమెండ్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే హై పే ఇవ్వండి, ఎక్కువ పే ఇవ్వండి, సివిల్ ఇంజనీర్ డౌన్ అయిపోతుంది, మంచి పేస్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఐటీ సెక్టర్ వైపు ఇంక్లైన్ అయిపోయి ఇక్కడ మనకి క్రీమ్ మిగలట్లేదు. అందుకని చెప్పి పేస్ పెరిగితే అందరూ ఇటు ఇంక్లైన్ అవుతారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అదొక డెఫిషియన్సీ ఉంది మనకి ఇంజనీరింగ్ సివిల్లో. అన్ని బ్రాంచులు ఇంపార్టెంటే. సివిల్ పోర్ట్ సెక్టర్లో సివిల్ మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్, అక్కడ సివిల్ అవసరం. అలాగే ఎలక్ట్రికల్, అన్ని బ్రాంచులు అక్కడ అవసరం ఉంటుంది. అందుచేత మీరు కూడా ఈ క్రియేటివిటీని పెంచుకుని మీరు లైఫ్లో ఎక్సలెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకుని ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. Thank you so much, sir. Now, we would like to invite Professor VVS Sharma Garu, Head of the Department of Civil Engineering, Convener of Concrete Canoe Carnival Challenge 2024, to address the gathering. So, good morning, one and all. Happy to be part of as a convener for this Concrete Canoe Carnival Challenge 2K24. So good morning all. On behalf of VIT Civil Engineering Department, I would like to extend heartful vote of thanks to each and every one of you who have graced this occasion with your presence today. First and foremost, I extend our deepest gratitude to K. Vishnu Garu, K. Sai Sumant Garu,
KVK Pallarao Garu and Dr. B. Janikramaya Garu for gracing with their esteemed presence and their inspiring words. Your presence has added immense value to this event, and we are truly honored to have you with us today, sir. I would also like to extend a special word of thanks to our Director D. Suryanarayan Garu and Principal M. Venu Garu, who played a significant role in organizing the event or making the inauguration possible. I want to express our sincere thanks to Mr. K. Sai Kumar, Assistant Professor, P. Fayaz, Assistant Professor, acted as organizers for this competition, and also thank event coordinators Dr. K. Vijay, S.K. Alisha, and K. Shushila, and the entire team of students volunteers. Your passion, creativity, hard work have been driving force behind today's success. Each of you have played a vital role, and we are incredibly proud of what we have achieved together. Last but certainly not the least, I thank all the participants who are here today for CCCC, Concrete Canoe Carnival Challenge 2K24 competition. Your smiles made this day so memorable one. Thank you all, and forward to see the presentations, and join us today 2 p.m. for the awaiting concrete canoe race beside our VIT. Thank you. Good morning to everyone. Now it's time to start the presentation. Now it's time to start our presentation about